Mesdames, Messieurs, au nom du tribunal administratif, j'ai l'honneur, en ma qualité de président, de prononcer le jugement qu'il a rendu lors de sa 118e session, qui s'est tenue du 28 avril au 16 mai 2014. 7 juges du tribunal ont participé à la session. M. Rouillet, le vice-président, M. Ba, Mme Hansen, M. Friedman, M. Moore, M. Rollins et moi-même. Au cours de cette session, le tribunal a rendu 63 jugements, ce qui représente le plus grand nombre de jugements jamais rendus, sur 98 requêtes et a pris acte de 4 désistements. Il n'a pas tenu de débat oral. Je voudrais souligner que lors de cette session, le tribunal a également modifié son règlement en y ajoutant un nouvel article 7 bis ainsi qu'une annexe D. Par ces modifications, le tribunal a mis en place une procédure accélérée qui constitue l'une des mesures destinées à lui permettre de faire face à un nombre d'affaires en constante augmentation. Cette procédure accélérée existe en parallèle à la procédure normale et s'adresse aux parties qui auront identifié d'un commun accord les points de droit litigés dans des affaires où les faits principaux ne sont par ailleurs pas contestés. Il n'y a pas de questions de fait, il y a seulement des questions de droit. Cette procédure fournit une nouvelle possibilité de dialogue entre les parties et repose sur l'idée qu'une meilleure communication est susceptible de favoriser un règlement à l'amiable ou, au moins, une simplification des affaires qui pourront ainsi être jugées dans des délais plus courts. Le règlement modifié a déjà été publié sur le site web du tribunal et une version imprimée mise à jour du statut et du règlement est disponible au greffe du tribunal. C'est ça. J'ai également le plaisir de vous annoncer que la formule de requête est désormais disponible en format Word, ce qui devrait faciliter la préparation des requêtes. Vous trouverez sur le site du tribunal les plus amples informations à ce sujet, ainsi que les liens vers la nouvelle formule de requête. Je vais maintenant annoncer les décisions du tribunal par ordre numérique et après le greffier dira un résumé de chaque affaire. Now in English. Ladies and gentlemen, as President of the Administrative Tribunal, I have the honor of delivering the judgments which the Tribunal adopted at its 118th session held from 20 April to 16 May 2014. 7 judges of the tribunal participated in the session: Vice President Rouillet, Mr. Ba, Mrs. Hansen, Mr. Friedman, Mr. Moore, Mr. Rawlings, and myself. During this session, the tribunal adopted 63 judgments, the highest number ever, covering complaints filed by 98 officials, and took note of 4 withdrawals. There were no oral proceedings. The tribunal also modified its rules by adding a new Article 7 bis and Annex 2. Through these amendments, the tribunal introduced the fast-track procedure as one of the measures aimed at confronting the constantly increasing influx of cases. The fast-track procedure runs parallel to the regular procedure and is available to parties which have identified, by a common agreement, the contested question
questions of law in cases where the main facts are not disputed. This additional procedure introduces another opportunity for dialogue between the parties, with the idea that the improved communication can lead either to acceptable settlements or to streamlined cases which will be decided in a shorter time. The amended rules are available on the Tribunal's webpage, and, as you have already said, an updated print version of the statute and rules is now available in the registry of the Tribunal. I also had the pleasure to announce that the complaint form is, as of now, also available in Word format, which should facilitate the technical preparation of complaints. Further details and the link to the new form can be found on the Tribunal's webpage. I shall now deliver the Tribunal's decision in numerical order. The Registrar shall read a short summary of each case. I take the floor to the Registrar. Thank you, Mr. President. As usual, I apologize if I don't read entirely correctly names of complainants. I hope you will excuse me for that. Mr. John David Mark Louis Boone has filed a third complaint against the European Patent Organization. The complainant was accused by the EPO of having traveled to another country during a period of sick leave, and he received a written warning. He impugns an alleged implied decision of the President of the Office rejecting his appeal. The Tribunal recalled that Article 109, Paragraph 3 of the Service Regulations, which is similar to Article 7, Paragraph 1 of its statute, permits a permanent employee of the EPO to file a complaint with the Tribunal when all internal means of appeal have been exhausted. The Tribunal will accept a complaint to be brought directly to it where the internal redress process is not exhausted if it appears that the complainant's rights in the internal appeals process have been paralyzed. In the present case, the complainant contends that the President did not make a decision within a reasonable time. However, the Tribunal considered that the circumstances did not suggest that the complainant's rights were paralyzed in the internal appeals process, and it appeared to the Tribunal that steps were being taken to facilitate a decision on the internal appeal. For the reasons explained in Judgment 3331, the Tribunal dismissed the complaint. However, it also expects that the internal appeal will now be expedited. Ms. Gabriela Cope has filed an application for execution of Judgment 3104, which constitutes her second complaint against the International Atomic Energy Agency. The complainant was receiving a pension benefit at the time that the Tribunal delivered Judgment 3104. Although the Tribunal was notified during the proceedings which led to that judgment that she had applied for a disability pension, it was not informed that her request has been granted. In her application of execution of that judgment, she requests the Tribunal, I quote, to reject the agency's interpretation that the award of a disability pension retroactively to her date of reinstatement adequately compensates her for the Tribunal's award of material damages, end quote. According to the Tribunal's case law, at the stage of execution of a judgment by the parties, and likewise in the context of an application for execution, the judgment has res judicata authority and must be executed as ruled. An exception must be made to this principle when execution proves to be impossible owing to the facts of which the Tribunal was unaware when it adopted its judgment. In the instant case, in May 2011, the complainant was granted a disability pension retroactively to the time of her separation from service on 31st March 2009. The Tribunal considered that this fact, of which it was unaware when adopting Judgment 3104, makes the full execution of that judgment impossible, as the complainant cannot receive concurrently payment of salary and disability pension. For the reasons explained in Judgment 3332, the Tribunal decided as follows. 1.
The IAEA shall pay the complainant compensation in lieu of notice as detailed in the judgment under consideration 6. 2. It shall pay her costs in the amount of €1,500. 3. All other claims are dismissed. Monsieur Azzedine Sefraoui a formé un recours en révision du jugement 3134 qui constitue sa deuxième requête contre l'Union postale universelle, UPU. Le requérant demande la révision du jugement par laquelle le tribunal a annulé la décision relative à la liquidation des droits qu'il avait accumulés auprès de la caisse de prévoyance de l'UPU. Le tribunal a rappelé que ces jugements sont définitifs et qu'en conséquence, le principe de l'autorité de la chose jugée leur est applicable. S'il est néanmoins admis qu'ils peuvent faire l'objet d'une révision, ce n'est que dans les circonstances exceptionnelles et pour des motifs limités. Dans la présente affaire, les critiques formulées par le requérant tendent à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal dans le jugement 3134 sur le mérite de la requête. Elle ne constitue donc pas de motif de révision. Pour le motif exposé dans le jugement 3333, le tribunal a rejeté ces recours en révision. Monsieur Pierre Vasoloma Vondo a formé un recours en exécution du jugement 2956 qui constitue sa troisième requête contre l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Dans le jugement en question, le tribunal avait constaté qu'aucune décision définitive n'avait été prise sur les prétentions du requérant. Par une décision du 15 juin 2011, celles-ci ont été écartées par l'OMS. Le tribunal a considéré que, dans son recours, le requérant n'avançait aucun argument pour tenter de démontrer l'illégalité de cette décision, dont l'intervention suffisait à assurer l'exécution du jugement 2956. Pour le motif exposé dans le jugement 3334, le tribunal a rejeté ces recours en exécution. Partielle. Le tribunal a considéré que la rémunération du personnel et le régime des pensions de leurs anciens agents relèvent de la politique générale des organisations internationales. La question de savoir si, en l'occurrence, le conseil d'administration a méconnu le devoir de sollicitude de l'organisation envers ses futurs retraités en écartant les propositions tendant à modifier la base de calcul des pensions de retraite échappe d'autant plus à l'appréciation du tribunal qu'elle revient à mettre en cause, à tort ou à raison, tout le système mis en place par l'OEB pour déterminer les montants des pensions et retraites. Le tribunal a estimé que les demandes d'intervention étaient irrécevables dès lors qu'elles ont été présentées par les agents en fonction qui ne se trouvent donc pas, en droit ou en fait, dans la même situation que le requérant. Pour les motifs exposés dans le jugement 3335, le tribunal a rejeté la requête ainsi que les demandes d'intervention. Monsieur Guy-Léon Étienne Remp a formé une deuxième requête contre l'Organisation européenne de brevets, OEB, et 4 autres fonctionnaires ont déposé des demandes d'intervention dans cette affaire. Le requérant, qui est à la retraite depuis décembre 2006, conteste la présentation de 2 documents que l'OEB a établis en février 2007 en ce qui concerne le montant de sa pension d'ancienneté, de ses allocations et son ajustement fiscal, ainsi que le total détaillé de paiements faits au requérant en 2006 au titre de sa pension. Il soutient que ces documents sont incomplets parce qu'ils ne mentionnent pas l'impôt interne dont le traitement de base qui sert à calcul de sa pension d'ancienneté a été imputé. Comme dans l'affaire précédente, le tribunal a estimé que le texte qui s'applique était clair et qu'il en ressort que la pension d'ancienneté n'est pas soumise à l'impôt interne. Le tribunal a cependant constaté que près de 3 ans et demi sont écoulés entre le moment où le requérant a présenté sa demande initiale et celui où la décision attaquée a été rendue. Il en a conclu que ce délai était excessif et que l'OEB n'avait pas respecté l'exigence de célérité de la procédure qui découle du devoir de sollicitude que les organisations doivent assumer envers leur personnel. Il a ordonné le versement d'une indemnité pour tort moral. Par contre, le tribunal a considéré que les demandes d'intervention étaient irrécevables car leurs auteurs ne se trouvaient pas, en droit et en fait, dans la même situation que le requérant.
Pour les motifs exposés dans le jugement 3336, le tribunal a décidé ce qui suit. 1. L'OEB versera au requérant une indemnité de 1 000 € pour tort moral. 2. Elle lui versera également une somme de 500 € à titre de dépôt. 3. Le surplus de conclusion de la requête est rejeté, ainsi que les demandes d'intervention. Mr. Philip de Meyer has filed a complaint against the European Patent Organization, EPO. The complainant impugns the decision by the president of the EPO to dismiss his complaint of harassment. He contends that the EPO breached its duty of care towards him by failing to take prompt measures to protect him from harassment by 2 other officials. The tribunal considered that the EPO had failed in its duty towards the complainant to provide a prompt resolution for his complaints of alleged harassment. He should therefore be awarded moral damages. However, the question as to whether the complainant was in fact subjected to harassment or inappropriate behavior would be determined during the proceedings relating to his internal appeals. As the complainant succeeds in part, he is also entitled to costs. For the reasons explained in Judgment 3337, the Tribunal decided as follows. 1. The EPO shall pay the complainant 4,000 € in moral damages, inclusive of the 1,000 € awarded in the impugned decision. 2. It shall pay the complainant 3,000 € in costs. 3. All other claims are dismissed. Mr. Rolf Smalt has filed a second complaint against the European Patent Organization, EPO. The complainant, who joined the EPO at its branch in The Hague in 1997, is a former Dutch national who acquired Irish nationality in 2002. Following this change of nationality, the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands designed him as permanent resident in 2006. He impugns the decision by the President of the Office to reject his claim that the EPO failed to fulfill its obligation under the service regulations by refusing to assist him in obtaining non-permanent resident status and associated privileges such as tax-free car registration. The Tribunal considered that the complaint was receivable but unfounded. The assessment of his residency status by the Ministry of Foreign Affairs had not been an arbitrary decision and could not be considered as discrimination on the basis of nationality. The EPO was therefore under no obligation to seek a reassessment of his status as a permanent resident or to fill out the form required for tax-free vehicle registration. For the reasons explained in Judgment 3338, the Tribunal dismissed the complaint. Mr. Simon Desmet had filed a complaint against the International Criminal Court, ICC. Between May 2010 and January 2011, the complainant worked on 50% part-time basis and he accrued 370 hours of overtime. He impugns the ICC Registrar's decision to reject his request for remuneration for the additional hours he had worked and to give him instead compensatory time off. The Tribunal noted that the relevant ICC administrative instruction provides that all part-time staff members shall be remunerated for the additional hours worked up to the full-time working schedule, and also that part-time staff members who are exceptionally required to work in excess of their normal schedule shall be remunerated. The Tribunal was of the opinion that the fact that the complainant's supervisors asked him to work beyond his regular working hours is enough to fulfill the requirement of exceptionality, as the supervisor's requests have to be attributed to the ICC. For the reasons explained in Judgment 3339, the Tribunal decided as follows. 1. The Registrar's decisions of 4 April 2011 and 22 November 2011 are set aside. 2. The
ICC shall pay the complainant on a pro rata basis for the 370 hours of additional work which was done outside his regular 50% working schedule, together with interest at the rate of 5% per annum from due dates to the date of final payment. 3. It shall pay a proportional contribution to the complainant's UN Joint Staff Pension Fund account as provided for in the pension fund rules. 4. It shall also pay him costs in the amount of 1,200 euros. 5. All other claims are dismissed. Mr. Norbert Stratman has filed a complaint against the European Patent Organization, EPO. The complainant, who was an administrator at grade A3, applied successfully for a post of director at grade A5 and was assigned step 1 in that grade. Pointing out the distinction between promotions and appointments and alleging an equal treatment between internal and external candidates, he impugns the decision of the president of the office to dismiss his appeal against the calculation of the step in grade. The tribunal recalled its case law and rejected the complainant's assertion of unequal treatment as unfounded because it considered that the candidates were in different situations in fact and in law. The tribunal also quoted the relevant articles of the service regulations, which provides that the step in grade for new recruits is the first step of the new grade. According to the tribunal, there is no dispute that the complainant was an internal candidate appointed to the post of director following a general competition, and the EPO's calculation of the complainant's step in grade was correct. For the reasons explained in judgment 3340, the tribunal dismissed the complaint. Now, I wish to emphasize that the following 3 judgments were adopted by tribunal in a plenary session. Mr. Edward Dentis and Mr. Wolfgang Mantz have filed complaints against the European Patent Organization, EPO. The 2 complainants filed a complaint on behalf of the Central Staff Committee in their capacities and consecutive chairman. As they rely on the same arguments and seek the same redress, their complaints were joined to form the subject of a single judgment. The complainants impugned the President's decision to reject their appeals relating to his refusal to place a document on the agenda of the Administrative Council. The Tribunal considered that, as the complainants have not established the existence of right conferred to them in the capacity they identified, deriving from the terms of appointment or the service regulations, their complaints are irreceivable. For the reasons explained in judgment 3341, the tribunal dismissed the complaints. Mr. Edward Dentis, Mrs. Elizabeth Hardon, and Mrs. Dorothy Heller have filed complaints against the European Patent Organization, EPO. The complainants, in their capacity as members of the Staff Committee, challenged the decision by the President of the Office to appoint 2 Vice Presidents on an ad interim basis. As the complainants rely on the same arguments and seek the same redress, their complaints were joined to form the subject of a single judgment. The Tribunal considered that the complaints did not raise any allegations of non-observance of the service regulations or terms of appointments. The common rights and interests identified by the complainants might arguably be legitimate interests in a broad political or organizational sense. However, they are not rights or interests of a character that was justiciable in the tribunal. Accordingly, the complaints are irreceivable. For the reasons explained in judgment 3342, the tribunal dismissed the complaints. Mrs. Elizabeth Hardon has filed an 11th complaint against the European Patent Organization, EPO, and Mr. Laurent Prunier has filed an application to intervene in this case. The complainant, in her capacity as a staff representative, challenges the EPO's direct placement of a contract with an external consulting firm, alleging a breach of the financial regulations and a possible violation of the service regulations.
she takes the position that she is acting to protect the collective interests of the staff. The tribunal considered that the complaint was clearly irreceivable because in order for a complaint submitted on behalf of a staff representative to be receivable, it must allege a breach of guarantees which the organization is legally bound to provide to staff who are connected with the EPO by an employment contract or who have permanent employee status, this being a sine qua non for the tribunal's jurisdiction. In the present case, the tribunal found that the allegation of a violation of the financial regulations did not in any way implicate the employment conditions of employees or the rights guaranteed to employees. For the reasons explained in Judgment 3343, the Tribunal dismissed the complaint as well as the application to intervene. Mr. Ismail Abdulaziz, Mr. Najib Ben Halal, Mr. Brett Fitzgerald, Ms. Carlotta Granfigna, Mr. Azedin Monsef Kateb, Mr. Jude Pereira, Mr. Peter Toll, Mr. Jacqueline Tenegeli, Mrs. Jacqueline Tengeli, and Mr. Faizan ul Haq have filed complaints against the World Intellectual Property Organization, WIPO. The complainants filed their complaints in their capacity as representatives of the Staff Council and in their individual capacities as staff members. As they rely on the same arguments and seek the same redress, their complaints were joined to form the subject of a single judgment. The complainants impugned the Director General's decision to dismiss an appeal brought by 7 of the 9 complainants against his previous decision refusing to withdraw an investigation procedure manual. They claim that his failure to submit the manual to the Staff Council before it was promulgated constituted a procedural irregularity which rendered the manual invalid. The tribunal considered that the complaints were filed out of time and were therefore irreceivable. For the reasons explained in Judgment 3344, the tribunal dismissed the complaints. Mr. Ismail Abdulaziz, Mr. Najib Ben Halal, Mr. Brett Fitzgerald, Ms. Carlotta Granfigna, Mr. Azedin Monsef Kateb, Mr. Jude Pereira, Mr. Peter Toll, Ms. Jacqueline Tenegeli, and Mr. Faizan ul Haq have filed complaints against the World Intellectual Property Organization, WIPO, and 52 other employees have filed applications to intervene. The complainants filed their complaints in their capacity as representatives of the Staff Council and in their individual capacities as staff members. As they rely on the same arguments and seek the same redress, their complaints were joined to form the subject of a single judgment. The complainants are acting in particular on behalf of 36 long-serving short-term employees. They challenged the Director General's decision, based on the Appeal Board's recommendation, to dismiss their appeal concerning a request that long-serving short-term employees should be treated on a pair with holders of regular fixed-term contracts, should be eligible for family allowances, and should have access to the internal system of justice. The tribunal considered that the claims of the Staff Council were a request for a change of policy and that policy issues of that type were not justiciable. Moreover, no decision had been made concerning the subsisting legal rights of specific, even if unidentified, employees. It followed that the complaints were irreceivable and must be dismissed. For the reasons explained in Judgment 3345, the Tribunal dismissed the complaints and the applications to intervene. Mr. William Herman Hodgins, Mr. Luis Rodriguez, and Mr. Daniel Murdoch Shaloy have filed complaints against the European Patent Organization, EPO. As the 3 complaints raise the same issues of facts and law and seek the same redress, the Tribunal has decided to join them. The complainants, in their capacities as staff representatives, contest a decision of the President of the European Patent Office to amend the staff regulations and to increase the staff pension contribution rate, arguing that the EPO's General Advisory Committee, JAC, gave a positive opinion about the proposal.
They impugn his decision to reject their appeals as unfounded. The tribunal considered that given the complexity and the amount of controversy that always surrounds any proposed increase in pension contributions, agreement on the level of contributions is, by any standard, positive, and it was reasonably open to the President to characterize Jack's opinion as unanimous and positive. In the present case, the tribunal rejected the complainant's arguments and concluded that the complaints were without merit. For the reasons explained in Judgment 3346, the tribunal dismissed the complaints. Ms. Helen Loom has filed a fourth complaint against the World Intellectual Property Organization, WIPO. The complainant impugns the Director General's decision to endorse the Appeals Board recommendation to dismiss, on the one hand, her appeal concerning a consistent and ongoing pattern of harassment, and on the other, her claim regarding an incident of harassment in 2005 on the ground that it was time-barred. She also contends that the internal appeal proceedings were unduly lengthy and procedurally flawed. The tribunal considered that the appeal board had erroneously concluded that the complainant's claim was time-barred. The internal appeal process had certainly been lengthy, but only a portion of the duration could be attributed to unreasonable delay on the part of the organization. With regard to procedure, the failure to provide the complainant with a copy of the Internal Audit and Oversight Division's investigation report prior to the adoption of the Director General's decisions rendered that decision fundamentally flawed. However, the tribunal was unable to conclude that the Appeals Board conclusions involved reviewable error. Nevertheless, the investigation onto the removal of the complainant from a list of conference speakers had not been sufficiently pursued and entitled her to an award of moral damages. For the reasons explained in Judgment 3347, the tribunal decided as follows. 1. WEPO shall pay the complainant moral damages in the amount of 2,500 Swiss francs. 2. WIPO shall pay her costs in the amount of 5,000 Swiss francs. 3. The complaint is otherwise dismissed. Mr. Max Karan Atil has filed a complaint against the World Meteorological Organization, WMO. The complainant, who had been working with WMO since December 2006 on a fixed-term contract, was summarily dismissed for misconduct in January 2011. The charges include fraud for the payment of overtime that allegedly resulted from the complainant's manipulation of data recorded in an electronic system. The Secretary General followed the Joint Disciplinary Committee's conclusion regarding dismissal as an appropriate sanction, but rejected the Joint Appeal Board's recommendation to reopen a case. The complainant impugns that decision before the tribunal. The tribunal considered that the Secretary General failed to explain the reasons for departing from the Joint Appeal Board's recommendation and for accepting the conclusion of the Disciplinary Committee in the face of the legitimate and reasoned conclusions of the Joint Appeals Board, which made it extremely difficult, if not impossible, without explanation, to adhere to the Joint Disciplinary Committee's recommendation to dismiss the complainant. This is enough to set aside the Secretary General's decision. Even though there was a breach of trust by the complainant, it has not been proven by WMO that the breach involved fraud. For the reasons explained in Judgment 3348, the tribunal decided as follows. 1. The impugned decision of 16 August 2011 is set aside. 2. The tribunal orders that the complainant be reinstated to the former position he held at the time of his dismissal. 3. The complainant shall be paid the salary and other emoluments that he would have been paid between the time of his dismissal and the time of his reinstatement, less any amounts he has in that time received by way
of salary and emoluments from any other employment. 4. WMO shall pay the complainant 20,000 Swiss francs as moral damages. 5. WMO shall pay the complainant 7,000 Swiss francs in costs. All other claims are dismissed. Monsieur Michel Yvon a formé une 4e requête contre l'Organisation européenne pour la sécurité dans la navigation aérienne, Eurocontrol. En juin 2010, une note de service annonça l'entrée en vigueur à Eurocontrol d'un régime temporaire de cessation anticipée des fonctions, ETS, qui s'inscrivait dans le cadre d'une révision fondamentale des activités et tendait à réduire les coûts de personnel. Les bénéficiaires, qui devaient avoir atteint l'âge de 55 ans, percevraient une indemnité exprimée en pourcentage de leur salaire de base en attendant de bénéficier de leur droit à pension. Ils étaient invités à se porter volontaires. Les candidatures déposées régulièrement par le requérant, qui remplissait toutes les conditions énoncées dans la note de service, ne fut toutefois pas retenue. Le requérant attaque la décision du directeur général de rejeter sa réclamation. Le tribunal a constaté que le jour même où a été diffusée la note de service en question, il fut annoncé qu'il avait été décidé que les membres du personnel opérationnel du CFMU, dont le requérant faisait partie, seraient exclus par principe du bénéfice du régime ETS, alors que la note de service prévoyait que leur demande ferait l'objet d'un examen au cas par cas. Ainsi, cette catégorie de fonctionnaires a été illégalement privée du bénéfice de ce régime, selon un critère qui n'était pas prévu par la note de service. Le tribunal a estimé que la décision attaquée, qui est fondée sur ce critère, est ainsi entachée d'une erreur de droit. Pour le motif exposé dans le jugement 3349, le tribunal a décidé ce qui suit. 1. La décision attaquée est annulée. 2. Eurocontrol versera au requérant la somme de 1 000 € à titre de dépôt. Madame Anna Tulerea a formé une requête contre l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, OTIF. La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste et de réajustement de son traitement de base, alléguant une inégalité de traitement par rapport à ses 2 prédécesseurs. Le tribunal a considéré que les conditions d'engagement de la requérante étaient claires et qu'elle ne pouvait donc ignorer quel était le classement de poste auquel elle était nommée et le traitement de base correspondant. On ne saurait donc admettre qu'elle a été induite en erreur et que l'OTIF se soit rendu coupable de dol. Le tribunal a également estimé que la situation personnelle de 2 prédécesseurs de la requérante différait notablement de la sienne au point de justifier que le poste ait été classé à un niveau plus élevé lorsqu'ils en étaient titulaires. Pour le motif exposé dans le jugement 3350, le tribunal a rejeté la requête. Mademoiselle Aude Le Goff a formé une requête contre la Cour pénale internationale, CPI. La requérante est entrée en avril 2007 au service de la CPI au titre d'un contrat temporaire qui fit l'objet de plusieurs renouvellements. À compter de novembre 2007, elle a été affectée sur le terrain en République démocratique du Congo, puis il lui a été offert à l'issue d'un concours un contrat de durée déterminée qui a été prolongé jusqu'en février 2012, son lieu d'affectation restant le même. Toutefois, il a été décidé de transférer la requérante à Kampala, en Ouganda, en janvier 2011 et qu'elle bénéficierait de conditions d'emploi applicables aux fonctionnaires recrutés sur le plan international en poste dans le bureau extérieur. Les conditions en Ouganda ayant été modifiées entre-temps, elle ne pouvait plus prétendre à l'indemnité personnelle de transition prévue auparavant pour Kampala. Elle attaque la décision du greffier de la CPI de rejeter son recours. La CPI soutient que la requête est irrécevable au motif que le recours interne de la requérante était lui-même irrécevable pour forte collusion, qu'elle introduit hors du délai de 30 jours suivant la notification de la décision litigieuse prescrite par le règlement du personnel.
Le tribunal, après avoir examiné les arguments relatifs à l'accès par la requérante à sa messagerie électronique, a approuvé cet argument et a également considéré que le recours était irrecevable comme tardif. Il a ainsi déclaré la requête irrecevable. Pour les motifs exposés dans le jugement 3351, le tribunal a rejeté la requête. Ms. Yolande Abili, Ms. Anne-Marie McConnell, Mr. Radwan Wasiv, Mr. Johannes Rottengatter, and Mr. Christoph Singh have filed complaints against the European Patent Organization, EPO. As the 5 complainants rely on the same arguments and seek the same redress, their complaints were joined to form the subject of a single judgment. The complainants impugn a decision by the President of the Office to dismiss their requests for a re-evaluation of their posts as experts. They assert that the intervention of various departments that were parties to the litigation in the proceedings and in the adoption of the final decision is contrary to the principle of nemo iudex in causa propria. They allege that the methodology used to classify their posts was inadequate and request that the posts be reclassified on the basis of their long-standing experience. The tribunal considered that all the complaints were unfounded on the merits. It held that the President had acted properly in asking the competent directorates for advice prior to adopting the final decision. The principle of nemo iudex in causa propria had not been violated, as the internal appeal proceedings were quasi-judicial administrative proceedings which resulted in a non-binding recommendation, and the President's decision was a final administrative decision that could be appealed before the tribunal. The claim should therefore be rejected. Moreover, the complainants had not established any technical or judicially reviewable flaw in the methodology adopted to classify their posts. For the reasons explained in Judgment 3352, the tribunal dismissed the complaints. Mr. Howard Peter Williams and Mr. Hamid Massoudi have filed complaints against the International Telecommunication Union, ITU. As the complainants rely on the same arguments and seek the same redress, their complaints were joined to form the subject of a single judgment. The complainants impugn the Secretary General's decision not to renew their 2-year fixed-term contract in circumstances which they contended were unlawful. They assert that the ITU breached its duty to inform them of the consequences of the restructuring process that led to the abolition of their posts as soon as it was initiated. They also assert that the non-renewal decision impaired their professional reputation and dignity and caused them financial distress. The tribunal considered that the ITU's decision to abolish the complainants' posts had not been unlawful because the restructuring process had been undertaken to reposition the ITU in the world market and to maintain its competitiveness. However, the tribunal held that the ITU had not treated the complainants with the dignity and respect owed to staff members during the restructuring process. In particular, it had failed to give them reasonable notice of the non-renewal of their contracts. It had appointed new staff members to continue their work, and it had asked them to vacate their offices before the end of their contracts. They were therefore entitled to moral damages as well as costs. For the reasons explained in Judgment 3353, the tribunal decided as follows. 1. The ITU shall pay each complainant 60,000 euros in damages for moral injury. 2. The ITU shall pay each complainant 3,000 euros in costs. 3. All other claims are dismissed. Mr. Laurent Prunier has filed a 6th complaint against the European Patent Organization, EPO. In 2006, the complainant sought reimbursement under a collective insurance contract of a product and a treatment prescribed by his physician, but his request was rejected by the insurance broker. Alleging breach of due process, he impugns the decision of the President of the Office to reject his appeal as unfounded.
The Tribunal considered that, in the present case, there had been no determination by a medical committee whether the product and the treatment in question were medicines and medical treatment for the purposes of the collective insurance contract. The President of the office should not have, as she did in the impugned decision, dismissed out of hand the complainant's appeal against the rejection of his claim for reimbursement. The matter should have been considered by the medical committee before such action was taken. Accordingly, the impugned decision is flawed. For the reasons explained in Judgment 3354, the Tribunal decided as follows. 1. The decision of the President of the Office of 11 November 2009 is set aside, and the case is remitted to the EPO for a redetermination as detailed in Consideration 9 of Judgment 3158. 2. The EPO shall pay the complainant moral damages in the amount of €700. 3. It shall also pay him €600 in costs. 4. All other claims are dismissed. Monsieur Benoît Cougnon a formé une requête contre l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol et 5 autres fonctionnaires ont présenté des demandes d'intervention. Le requérant, qui était titulaire de droits à pension acquis auprès d'un régime belge, demanda qu'il soit procédé au transfert de ces droits vers le régime de pension de l'organisation, ainsi que les fonctionnaires concernés avaient été invités à le faire s'ils souhaitaient bénéficier de cet avantage. Le requérant demanda au directeur général, en vertu de la procédure de recours prévue par le statut administratif, que ces bonifications d'annuité furent recalculées dans la même condition que celles accordées aux fonctionnaires qui avaient pris part à l'affaire ayant donné lieu au jugement 3034. Il attaque devant le tribunal la décision portant au rejet de sa réclamation. Le tribunal a considéré que l'engagement pris par Eurocontrol de faire droit aux demandes de transfert antérieurement présentées à titre conservatoire impliquait nécessairement l'acceptation d'un réexamen de décisions de ce type, alors même que celle-ci serait devenue définitive. Dès lors, le tribunal ne peut que constater qu'en refusant de faire droit à la demande du requérant, Eurocontrol a violé le principe qui impose à toute autorité de respecter les règles qu'elle a elle-même édictées. Pour les motifs exposés dans le jugement 3355, le tribunal a décidé ce qui suit. 1. La décision du directeur général d'Eurocontrol arrêtant les bonifications d'annuité de pension contestées pour les requérants, ainsi que celles ayant rejeté la demande de réexamen de cette décision et la réclamation de l'intéressé, sont annulées. 2. L'affaire est renvoyée devant l'organisation afin que les bonifications d'annuité en cause soient déterminées selon les modalités indiquées au considérant 20 du jugement. 3. Les intervenants sont déclarés titulaires des droits établis au profit du requérant par le présent jugement. 4. L'organisation versera au requérant la somme de 3 000 € à titre de dépôt. Monsieur Ghislain Vermossen a formé une deuxième requête contre l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol. Le requérant, qui était titulaire de droits à pension acquis auprès d'un régime belge, a demandé à titre conservatoire qu'il soit procédé au transfert de ces droits vers le régime de pension d'Eurocontrol, ainsi qu'il y autorisait le statut administratif. Suite à l'adoption d'une réforme du régime de pension, les bonifications d'annuité attribuées en cas de transfert des droits à pension étaient calculées différemment, et le requérant qui s'est vu attribuer des bonifications d'annuité calculées selon la nouvelle disposition statutaire ne les a pas contestées à l'époque, contrairement à d'autres fonctionnaires qui ont présenté de nombreuses requêtes devant le tribunal. Il attaque maintenant une décision implicite de rejet de sa réclamation. Le tribunal a estimé que le contexte juridique du litige se trouvait fondamentalement affecté par l'édiction d'une note de l'organisation dans laquelle elle s'était engagée à admettre comme recevables les demandes antérieurement présentées à titre conservatoire et en à tirer toutes les conséquences de droit.
Cet engagement était, par définition, voué à bénéficier tout particulièrement aux fonctionnaires qui, comme le requérant, n'avaient été ni partie ni intervenant dans les affaires ayant donné lieu au précédent jugement du tribunal. Le tribunal ne peut que constater qu'en refusant de faire droit à la demande du requérant, Eurocontrol a violé le principe qui impose à toute autorité de respecter les règles qu'elle a elle-même édictées. Pour le motif exposé dans le jugement 3356, le tribunal a décidé ce qui suit. 1. La décision du directeur général du Eurocontrol arrêtant les bonifications d'annuité de pension contestées par le requérant, ainsi que celles ayant rejeté la demande de réexamen de cette décision et la réclamation de l'intéressé sont annulées. 2. L'affaire est renvoyée devant l'organisation afin que les bonifications d'annuité en cause soient déterminées selon les modalités indiquées au considérant 25 du jugement. 3. L'organisation versera au requérant la somme de 3 000 € à titre de dépôt. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. M. Pierre-Edmond Loubière a formé une troisième requête contre l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, Eurocontrol. Suite à l'entrée en vigueur à Eurocontrol de nouvelles dispositions concernant le transfert de droits à pension acquis auprès d'un régime national vers le régime de pension de l'organisation, un certain nombre de fonctionnaires ont formé auprès du tribunal des requêtes qui ont conduit notamment au jugement 2986, contestant entre autres le calcul des bonifications d'annuité à la date de prise en compte de leur demande. Le requérant, qui avait introduit une demande de transfert de ses droits à pension, mais n'avait pas présenté de requête devant le tribunal, demanda que le jugement 2986 lui soit aussi appliqué. Il attaque la décision portant rejet de sa réclamation. Le tribunal a considéré qu'Eurocontrol ne saurait valablement se prévaloir du caractère définitif de la décision du directeur général pour se soustraire à l'obligation de réviser les bonifications d'annuité accordées aux requérants. L'engagement pris par l'organisation de faire droit aux demandes de transfert antérieurement présentées à titre conservatoire impliquait en effet nécessairement l'acceptation d'un réexamen de décisions de ce type, alors même que celle-ci serait devenue définitive. Le tribunal a ainsi constaté qu'en refusant de faire droit à la réclamation du requérant, Eurocontrol avait violé le principe qui impose à toute autorité de respecter les règles qu'elle a elle-même édictées. Pour les motifs exposés dans le jugement 3357, le tribunal a décidé ce qui suit. 1. La décision du directeur général du Eurocontrol arrêtant les bonifications d'annuité de pension contestées par le requérant, ainsi que celles ayant rejeté la demande de réexamen de cette décision et la réclamation de l'intéressé, sont annulées. 2. L'affaire est renvoyée devant l'organisation afin que les bonifications d'annuité en cause soient déterminées selon les modalités indiquées au considérant 22 du jugement. 3. L'organisation versera au requérant une indemnité de 2 000 € pour tort moral. 4. Elle lui versera également la somme de 1 000 € à titre de dépôt. 5. Le surplus de conclusion de la requête est rejeté. M. Frédéric Pascal Dedec a formé une requête contre l'Organisation européenne de brevets, OEB. Le requérant, qui a la double nationalité allemande et française et qui percevait une indemnité d'éducation pour un de ses enfants, a cessé d'en bénéficier au motif que son paiement résultait d'une erreur. Dès lors qu'il possédait la nationalité allemande et qu'il résidait à Munich au moment de son recrutement, les binationaux possédant la nationalité allemande étant exclus du champ d'application de ces dispositions du statut de fonctionnaire. Cependant, du point de vue de la confiance légitime, l'indemnité d'éducation lui fut versée jusqu'à la fin de la scolarité de son fils à l'école maternelle. Il attaque la décision de cesser le paiement de cette indemnité. Le tribunal a considéré que le texte de la disposition du statut était sans équivoque. De plus, la décision de supprimer l'indemnité d'éducation ne serait critiquable que si elle avait porté atteinte à des droits acquis ou violé la confiance légitime que le requérant ait pu avoir dans le maintien de la situation antérieure. Mais tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Le tribunal a relevé, au demeurant, que l'organisation avait fait preuve de bienveillance en ne procédant pas à la suppression immédiate du versement de l'indemnité en cause. Pour le motif exposé dans le jugement 3358, le tribunal a rejeté la requête. Mr. Bruno Louis-Marie Cotte and Mr. Daniel David Ntanda Nsereko have filed complaints against the International Criminal Court, ICC. As the complainants rely on the same arguments and seek the same redress, their complaints were joined to form the subject of a single judgment. The complainants are two former judges of the ICC. They impugn the decision by the Assembly of States Parties to apply to them the amended pension scheme regulations, which reduce judges' pension benefits, and not the original pensions regulations. They point out that they were elected to replace judges who were subject to the original pension regulations and who left before the end of their mandate. Moreover, they began their term of office on the date of their election, which preceded the adoption of the amended pension regulations. The tribunal considered that the staff regulations only referred to staff members and were not applicable to judges. However, the complainant's right of access to the tribunal was conferred by the tribunal statute as they are officials of the ICC. The tribunal held that the complainants were entitled to have the Assembly of States Parties complete its reconsideration of its December 2007 decision that the amended pension scheme regulations were applicable to the two judges. The ICC should now take steps, as were necessary, to that end. As the complainants had succeeded in part, they were entitled to an award of costs. For the reasons explained in Judgment 3359, the Tribunal decided as follows. 1. The ICC shall take such steps as are necessary to resubmit the Presidency's 5 October 2010 memorandum to the Assembly of States Parties for the purpose referred to in consideration 30 of the judgment. The ICC shall pay each of the complainants €1,000 by way of costs. 3. All other claims are dismissed. Mr. Adolf Chwoika, Mr. David Lee Donahue, Mr. Dean Neal, and Mr. John Anthony William Patton, have filed complaints against the International Atomic Energy Agency. The complainants contest the decision to apply to their salaries the post-adjustment calculated on the basis of the ICSC 2010 Cost of Living Survey for Vienna, as reflected in their April 2011 payslips. The tribunal stated that the agency was correct in applying the rule, which has been consistently applied and in effect since 2000. The fact that ICSC has expressed its intention to consider recommendations for revision of the methodology for calculating the out-of-area component of the post-adjustment index for the 2015 round of surveys does not render the present methodology unlawful. There are many instances in which one of a variety of options may be chosen, as in this case, and the tribunal will not set aside the agency's discretionary decision except in limited situations. The tribunal found that the ICSC position acceptable considering the objective of the post-adjustment system, which is precisely to ensure purchasing price parity between duty stations. For the reasons explained in Judgment 3360, the Tribunal dismissed the complaints. Madame Isabelle Philippe a formé une requête contre l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol. La requérante, qui avait entamé un traitement orthodontique, a soumis une intervention chirurgicale, bien que sa demande d'autorisation préalable ait été rejetée par le régime d'assurance maladie d'Eurocontrol, attaque la décision de rejet de sa réclamation tendant au remboursement des frais médicaux exposés. Le tribunal a rappelé qu'il
qu'il ne pouvait pas substituer des appréciations d'ordre médical à celles sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Il est en revanche pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie, en particulier le respect du principe de contradictoire ou du droit d'être entendu. En ce qui concerne le point de la requête portant sur la demande d'autorisation du traitement orthodontique, le tribunal a estimé que la requête était irrecevable, faute d'épuisement des moyens de recours interne. Pour ce qui est de la demande relative au remboursement des frais chirurgicaux, le tribunal a considéré que le directeur général aurait dû ordonner la mise en œuvre d'une expertise indépendante, à moins qu'il ne déclare s'écarter de la recommandation d'organes consultatifs, ce qu'il n'a pas fait. Pour le motif exposé dans le jugement 3361, le tribunal a décidé ce qui suit. 1. La décision du 12 octobre 2011 est annulée en tant qu'elle confirme le refus de l'autorisation préalable requise pour l'opération chirurgicale. 2. L'affaire est renvoyée à l'organisation pour qu'elle procède, comme il est dit, au considérant 15 du jugement. 3. Eurocontrol versera à la requérante une indemnité de 4 000 € en réparation du préjudice moral qu'elle a subi. 4. Elle lui versera également la somme de 3 000 € à titre de dépens. 5. Le surplus de conclusion de la requête est rejeté. Monsieur Oliver Albert Robert Popper a formé une requête contre l'Union internationale de télécommunications UIT. Le contrat de courte durée du requérant initialement conclu pour 6 mois a fait l'objet de 5 prolongations jusqu'à ce que fût atteinte la durée maximale de 23 mois pendant laquelle un agent peut être employé par l'UIT dans le cadre de tels contrats. Toutefois, dans la mesure où il a été envisagé de créer un poste, le contrat fut, à titre exceptionnel, encore renouvelé à 2 reprises. Finalement, il fut décidé que le poste en question ne serait pas créé et que l'engagement du requérant ne serait plus renouvelé. Le requérant attaque la décision du secrétaire général de rejeter son recours contestant le non-renouvellement de son contrat. Le tribunal a rappelé les dispositions applicables au personnel engagé pour la période de courte durée, selon lesquelles les engagements à court terme, n'autorisant pas leur titulaire à compter sur une prolongation sur une nomination d'un type différent, et qu'ils prennent fin de plein droit, sans préavis, à la date d'expiration de la période spécifiée dans la lettre de nomination. Les prescriptions en cause rejoignent, au demeurant, une position adoptée avec constance par le tribunal quant à l'analyse du régime juridique des contrats de cette nature. Plus particulièrement, le tribunal a estimé qu'un préavis de 15 jours était raisonnable dans les circonstances de l'espèce. Pour le motif exposé dans le jugement 3362, le tribunal a rejeté la requête. Mr. Clemens Otto Daniel Leisner has filed a third complaint against the European Patent Organization, EPO. The complainant, as in the second complaint, challenges the lawfulness and the implementation of decisions taken by the Administrative Council, which replaced the monthly basic salary scales and amended the regulation on internal tax. He impugns the Administrative Council decision to refer his appeal to the President of the Office for further action. The President referred the appeals to the Internal Appeals Committee, and they were still pending at the time his complaint was filed. The Tribunal considered that the complainant's third complaint was irreceivable for the same reasons listed in Judgment 3146 concerning his second complaint. In particular, the Administrative Council's referral of his appeals to the President involved no error of law, and the impugned decision could not be considered final as the internal means of redress had not been exhausted. For the reasons explained in Judgment 3363, the Tribunal dismissed the complaint. Monsieur Serge Maïndou Silaho a formé un 4e, un 5e et une 9e requête contre l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le tribunal estimait qu'il y avait lieu de joindre ces requêtes car elles sont interdépendantes. Le requérant, qui a d'abord contesté une sanction disciplinaire qui lui a été infligée en 2006, a vu sa première requête rejetée par le tribunal.
Par la suite, il se plaignait de harcèlement, fut accusé d'avoir divulgué des informations confidentielles à des tiers et fut suspendu de ses fonctions, puis révoqué pour faute grave. Il contesta ces décisions, mais le directeur général rejeta son appel. Le requérant demande l'annulation de la décision du directeur général et sa réintégration. Le tribunal a constaté que les dispositions pertinentes, notamment le règlement du personnel de l'OMS, n'avaient pas été respectées pour ce qui est de la procédure disciplinaire. Contrairement à ce qui soutient l'OMS, la circonstance que le requérant ait reconnu la matérialité des faits qui lui a été reprochée ne le dispensait pas d'établir un rapport d'enquête. Dès lors, en l'absence du rapport ainsi exigé, le tribunal a considéré que la procédure disciplinaire n'avait pas été régulièrement engagée et ne pouvait, de ce fait, se dérouler dans des conditions conformes au droit applicable. Cependant, selon la jurisprudence du tribunal, la réintégration s'avère inopportune dès lors que l'employeur a des raisons valables de ne plus avoir confiance en son employé, ce qui est le cas en l'espèce. Pour les motifs exposés dans le jugement 3364, le tribunal a décidé ce qui suit. 1. La décision du 11 août 2011 du directeur général de l'OMS est annulée en ce qu'elle a maintenu la révocation du requérant. 2. L'OMS versera au requérant une indemnité de $10 000 des États-Unis en réparation du préjudice subi, toute cause de préjudice confondue. 3. Elle lui versera également la somme de $1 000 à titre de dépôt. 4. Le surplus de conclusion de requête est rejeté, de même que la demande reconventionnelle de l'OMS. Le même M. Serge Maïndou Silaho a formé une 6e et une 8e requête contre l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le tribunal a décidé de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul et même jugement. Par la 6e requête, le requérant attaque la décision qui a rejeté ses allégations de harcèlement et de discrimination professionnelle. Par sa 8e requête, il attaque la décision par laquelle le directeur général d'OMS lui a fait savoir que sa réclamation concernant ses allégations de déni de justice ne serait pas soumise à l'examen du comité d'appel du siège. Le tribunal estimait que la décision attaquée dans la 6e requête avait, en ce qui concerne les allégations de harcèlement, été adoptée à l'issue d'une procédure menée conformément aux dispositions pertinentes de la politique sur la prévention du harcèlement à l'OMS et que cette décision n'est dès lors entachée d'aucun vice de nature à entraîner son annulation. En ce qui concerne la 8e requête, le tribunal a considéré que même si la question du déni de justice a déjà été évoquée dans la 6e requête, comme le fait valoir l'OMS, il n'en demeure pas moins que les conditions dans lesquelles la procédure a été menée peuvent être critiquées comme n'ayant pas respecté certains principes admis par la jurisprudence, à savoir notamment que les allégations de harcèlement soient traitées en conformité avec les règles et procédures en vigueur. Le tribunal a ainsi estimé que l'OMS avait manqué à son devoir de sollicitude à l'égard d'un de ses fonctionnaires et son devoir de mener une enquête rapide et approfondie sur les allégations de harcèlement. Pour les motifs exposés dans le jugement 3365, le tribunal a décidé ce qui suit. 1. L'organisation versera au requérant une indemnité de $100 000 des États-Unis en réparation du préjudice subi, comme il est dit au considérant 28 du jugement. 2. Elle lui versera également la somme de $1 000 au titre des dépôts. 3. La 6e requête et le surplus de conclusion de la 8e requête sont rejetés. M. Serge Maïndou Silaho a formé une 7e requête contre l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le requérant attaque la décision par laquelle le directeur général de l'OMS a refusé de transmettre au comité d'appel du siège la réclamation dans laquelle il se plaignait d'avoir subi une atteinte à son honneur et à sa dignité du fait que sa photographie avait été affichée après sa révocation dans les locaux du bureau régional de l'OMS à Brazzaville. Le tribunal a relevé, comme l'avait fait observer l'OMS,
que les photographies en question n'ont pas été affichées dans un endroit public, mais dans une enceinte dont l'accès est très contrôlé. Le tribunal a estimé que, pour des raisons qui tiennent au comportement du requérant lui-même, l'organisation était bien fondée à lui interdire l'accès du bureau et que l'affichage de sa photographie était justifié. Pour les motifs exposés dans le jugement 3366, le tribunal a rejeté la requête ainsi que la demande reconventionnelle de l'OMS. Mr. Goder Johannes has filed a complaint against the International Labour Organization ILO. The complainant challenges the Director General's decision to dismiss his grievance concerning non-renewal of his contract, arguing that he had legitimate expectations that he would be employed by the ILO for a longer term. He contends that the sum paid to him, pursuant to a decision by the Director General, in compensation for the unduly brief notice of non-renewal was insufficient. The tribunal considered that the ILO had been entitled to employ the complainant on a succession of short-term contracts and that it had not violated the provisions of the circular concerning the inappropriate use of employment contracts. The tribunal was not persuaded that the sum paid by the Director General in compensation for the brief notice of non-renewal was insufficient. For the reasons explained in Judgment 3367, the tribunal dismissed the complaint. Ms. Terry Braley has filed a third complaint against the International Labour Organization, ILO. The complainant impugns the Director General's decision to dismiss her request that her periods of short-term contracts be converted into a fixed-term contract with retroactive effect. She also contends that the ILO breaches duty of care towards her by not giving her reasonable notice of the non-renewal of her last contract. The tribunal considered that the complainant's employment on a short-term contract during the period from 1st October 2009 to 31st May 2010 had been contrary to the provisions of the ILO circular pertaining to the inappropriate use of employment contracts. She was therefore entitled to an award of moral damages. Moreover, the contract, albeit formally short-term, was subject to a rule which entitled her to benefit from the terms and conditions of a fixed-term appointment. As the verbal notice of non-renewal failed to meet the conditions of fixed-term contracts, the complainant was entitled to an award of moral damages. As she had succeeded in part, she was also entitled to an award of costs. For the reasons explained in Judgment 3368, the tribunal decided as follows. 1. The ILO shall pay the complainant 15,000 Swiss francs in compensation for material and moral injury. 2. The ILO shall also pay the complainant 1,000 Swiss francs in costs. 3. All other claims are dismissed. Madame Amélie Didier a formé une quatrième requête contre l'Organisation européenne de brevets OEB et M. Hashim Kampka, Paolo Torlai et Jordanes Thanos ont déposé des demandes d'intervention dans cette affaire. En juin 2007, alors qu'elle exerçait ses fonctions à temps partiel, la requérante a participé à une journée d'action collective organisée au sein de l'Office européen des brevets. Sur son salaire de juillet 2007, elle constata une déduction excédant celle normalement pratiquée en cas de participation à un jour de grève, soit d'une 30e. En effet, l'administration avait considéré que, au regard de son régime d'activité à temps partiel, la durée de son absence devait être regardée comme supérieure à celle d'une journée de travail normale. La requérante attaque la décision portant au rejet de son recours. Le tribunal a estimé que, par cette décision, l'administration de l'OEB avait entendu mettre en œuvre une logique de proportionnalité qui l'a conduit à considérer que la rémunération d'un fonctionnaire absent pour fait de grève doit être diminuée à due concurrence à la durée de cette absence au regard de sa quantité de travail normale.
Même si une telle logique est fort compréhensible en termes d'équité, le tribunal ne peut que constater qu'elle se heurte en droit aux dispositions statutaires applicables selon lesquelles les déductions opérées sur la rémunération d'un fonctionnaire en cas d'absence ne se font pas sur une base strictement proportionnelle à la durée de cette absence, mais selon la règle dite de 30e par fraction forfaitaire d'un 30e par jour. Le tribunal a ainsi conclu que l'administration avait commis une erreur de droit. Pour les motifs exposés dans le jugement 3369, le tribunal a décidé ce qui suit. 1. La décision du vice-président chargé de la Direction générale 4, en date du 3 novembre 2010, est annulée, en tant qu'elle a maintenu le montant de la déduction pour fait de grève opérée sur la rémunération de la requérante au titre du mois de juin 2007, à un niveau excédant les 30e de celle-ci. D. L'OEB remboursera à la requérante, en conséquence de l'annulation prononcée au point 1, la somme indûment retenue sur la dite rémunération. 3. L'organisation versera à la requérante une indemnité de 2 000 € pour tort moral. 4. Elle lui versera également la somme de 1 000 € à titre de dépens. 5. Le surplus de conclusion de la requête est rejeté. 6. Les demandes d'intervention sont rejetées. Mr. Peter Janssen has filed a complaint against the European Patent Organization, EPO. The complainant impugns the decision by the President of the Office to dismiss his complaint that the EPO had refused to pay him an acting allowance for performing the duties of a higher grade post. He reproaches the EPO for acting in bad faith and neglecting its duty of care towards him. The tribunal considered that the circumstances of the complainant had never involved temporary assignment to a post held by another person, nor had the administration requested him to perform duties of a post at a higher grade. Accordingly, that aspect of his claim should be rejected. With regard to the complainant's claim that the EPO had acted in bad faith and neglected its duty of care towards him, the tribunal found that it was an affront to his dignity to be exposed to a delay of over 2 years in resolving his status in circumstances where he and his immediate superior believed that he was suitable for appointment to an A-grade post. The complainant should therefore be awarded moral damages and costs. For the reasons explained in Judgment 3370, the Tribunal decided as follows. 1. The EPO shall pay the complainant 15,000 euros as moral damages. 2. It shall also pay him 1,500 euros in costs. 3. All other claims are dismissed. L'Organisation internationale du travail a formé un recours en révision du jugement 3101 dans l'affaire qui l'oppose à Mme Rosa Arquero Blanco. Dans le jugement en question, le tribunal a conclu qu'en ne respectant pas la chronologie établie par la procédure de concours, l'OIT avait violé les règles qu'elle avait elle-même édictées pour le déroulement de telles procédures. L'OIT soutient que le tribunal a omis de tenir compte de faits déterminés ou commis une erreur matérielle. Le tribunal a rappelé que, conformément à son statut, ces jugements sont définitifs et sans appel. Ils ne peuvent donc faire l'objet d'une révision que dans les cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. En l'espèce, le tribunal n'estime pas avoir commis d'erreur matérielle ni avoir omis de tenir compte d'un fait déterminé. L'OIT n'a donc soulevé aucun motif susceptible de justifier la révision du jugement 3101. Pour les motifs exposés dans le jugement 3371, le tribunal a rejeté le recours en révision en appliquant la procédure sommaire prévue à l'article 7 de son règlement. Madame Rosa Arquero Blanco a formé une deuxième requête contre l'Organisation internationale du travail, OIT. La requérante,
qui s'est portée candidate à un poste ne fut pas sélectionnée et attaqua ses décisions dans sa première requête devant le tribunal ayant donné lieu au jugement 3101. Le tribunal décida notamment que la procédure de concours serait reprise au stade où elle avait été viciée et la requérante participa à une nouvelle évaluation technique mais ne fut toujours pas sélectionnée. Elle attaque la décision du directeur général portant rejet de sa réclamation. Selon la jurisprudence du tribunal, le choix d'un candidat retenu à l'issue d'un concours est une décision qui relève du pouvoir d'appréciation du chef exécutif de l'organisation. Une telle décision ne peut faire l'objet que d'un contrôle restreint. Le tribunal, ayant considéré dans son jugement 3101 que la procédure du concours était viciée au stade de l'épreuve devant le centre d'évaluation technique et ordonné en conséquence la reprise de ce concours à ce stade, alors que la requérante avait demandé son annulation totale, ne saurait revenir sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée sur des questions relatives à la définition de l'emploi objet de l'avis de vacances et à la procédure ayant abouti à son élaboration, sur laquelle il s'est déjà prononcé dans ce jugement. Pour les motifs exposés dans le jugement 3372, le tribunal a rejeté la requête. Monsieur Jel Klostra a formé une deuxième requête contre l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol et 6 autres agents ont déposé des demandes d'intervention. Le requérant, qui travaille au sein d'une équipe de sécurité sous astreinte et par roulement, et perçoit ainsi une indemnité forfaitaire, attaque la décision de rejet de sa réclamation suite aux mesures prises en vue d'externalisation du travail sous astreinte et de prestations nocturnes à des fins d'économie. Le tribunal a constaté que l'externalisation d'une partie des tâches confiées au requérant avait eu pour conséquence un abaissement brutal de son niveau de rémunération. Or, l'organisation devait veiller, en vertu de son devoir de sollicitude, à ce que la mise en œuvre de nouveaux dispositifs n'entraîne pas de difficultés financières pour le requérant. Le tribunal estimait qu'en limitant à 12 mois la durée du versement de l'indemnité dégressive qu'elle avait prévue, Eurocontrol n'avait pas pleinement respecté son devoir de sollicitude à l'égard du requérant et qu'une indemnité ex equo bono versée pendant 2 ans devrait permettre au requérant de s'adapter à sa nouvelle situation économique. Pour les motifs exposés dans le jugement 3373, le tribunal a décidé ce qui suit. 1. Les décisions prises par le directeur général du Eurocontrol le 20 juin 2011 et 9 mai 2012 sont annulées. 2. L'organisation versera au requérant une indemnité et les intérêts y afférents dans les conditions définies au considérant 11 du jugement. Les 5 intervenants dont les demandes sont accueillies sont déclarés titulaires des droits établis au profit du requérant par le présent jugement, comme indiqué au considérant 13. 4. L'organisation versera au requérant la somme de 4 000 € à titre de dépenses. 5. Les surplus de conclusion de la requête, de même que la 6e demande d'intervention, sont rejetés. Monsieur John Jiménez a formé une requête contre l'Organisation internationale du travail OIT. Le requérant attaque la décision par laquelle le directeur général du BIT, rejetant la recommandation du groupe d'examen indépendant de classer son poste au grade G7, a confirmé le classement de ce poste au grade G6 après une expertise additionnelle réalisée par l'unité de HRD. Le tribunal a rappelé qu'aucune des dispositions pertinentes en la matière ne prévoit l'intervention d'HRD après l'examen ou le réexamen par le GEI de la classification d'un emploi. Il a ainsi estimé qu'en demandant à l'unité en question d'effectuer un nouvel examen de la classification avant de prendre sa décision définitive, le directeur général a violé les règles établies pour la procédure de classification des emplois, cette violation ne pouvant être justifiée par l'incompétence du directeur général à procéder à l'évaluation technique d'un emploi ou par un souci de bonne gestion. Il en résulte que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure entachée de vices.
Pour les motifs exposés dans le jugement 3374, le tribunal a décidé ce qui suit. 1. La décision attaquée est annulée. 2. Le poste du requérant sera reclassé au grade G7 avec toutes conséquences de droit dans les conditions indiquées au considérant 14 du jugement. 3. L'organisation versera au requérant une indemnité de 10 000 francs suisses pour tort moral. 4. Elle lui versera également la somme de 1 000 francs à titre de dépôt. Mr. Robert Tratt has filed a third complaint against the European Patent Organization, EPO. Mr. Ashim Kabka and Mr. Paolo Torlai have filed applications to intervene. The complainant impugns the President's decision to dismiss his request that the former regulations on invalidity pensions should be applied to him instead of the new invalidity allowance regime. He claims that there were unacceptable delays in the EPO's management of his invalidity proceedings, which caused the application of the new regime to him. He further contends that the EPO did not inform him in due time on the consequences of being placed under the new regime in breach of its duty of care. The tribunal dismissed the applications to intervene because the applicant's factual and legal positions were neither identical nor similar to those of the complainant. As far as the complaint is concerned, the tribunal concluded that the right to an invalidity pension was not a fundamental condition of the complainant's appointment and that his acquired right had not been violated. The tribunal further held that the duty of care had not been violated because of inaction of unwarranted delays in the invalidity proceedings. The complaint was therefore unfounded and should be dismissed. For the reasons explained in Judgment 3375, the tribunal dismissed the complaints and the applications to intervene. Monsieur Jean-Marie Rouchety a formé une requête contre l'Organisation internationale du travail OIT. Suite à la modernisation de ses services informatiques, l'OIT a adopté le projet IRIS, qui a nécessité l'appel à des collaborateurs extérieurs, a eu notamment pour conséquence la suppression du poste de maintenance occupé par le requérant, qui a accepté une nouvelle affectation. Il a demandé l'ouverture d'une enquête sur la légalité de l'externalisation de certaines prestations afin d'assurer la bonne marche du système IRIS et attaque la décision du directeur général de rejeter sa demande à ce sujet. Le tribunal a rappelé que l'externalisation de certains services, c'est-à-dire le recours au personnel d'une société privée externe auquel sont confiées des tâches qu'une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents, relève de la politique générale de l'emploi qu'une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de compétence pour se prononcer sur l'opportunité ou la mérite de l'adoption d'une telle mesure. Le tribunal a également rappelé qu'un fonctionnaire ne peut contester devant le tribunal l'externalisation de certaines tâches que dans la mesure où elle a des effets négatifs directs sur les droits qui lui confère son contrat d'engagement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Pour les motifs exposés dans le jugement 3366, le tribunal a rejeté la requête. Mr. Claudio Bernabucci has filed a complaint against the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO. The complainant impugns the Director General's decision to dismiss his complaint, that the FAO breached its duty to treat him with dignity, that he was deprived of responsibilities and work, and that he sustained other harassing actions, which ultimately resulted in his unlawful separation from the FAO. The tribunal considered that the FAO breached its duty to ensure that the complainant's dignity was preserved with meaningful work during his last 3 years in the organization. His continual exclusion from work during that period constituted harassment. The tribunal also found that the FAO had breached its duty to ensure that his complaints were addressed in a proactive manner. He was therefore entitled to moral damages. The tribunal concluded, however, that the complainant's allegations of further acts of harassment were unfounded.
his claim that his separation was the end result of harassment and hence unlawful was also unfounded and would be dismissed. For the reasons explained in Judgment 3377, the Tribunal decided as follows. 1. The impugned decision contained in the Director General's letter of 29 May 2012 to the complainant is set aside to the extent that it rejected the claim of harassment. 2. The organization shall pay the complainant moral damages in the amount of 20,000 euros. 3. The organization shall pay the complainant 6,000 euros in costs. 4. All other claims are dismissed. Zalfa Shiti has filed a third complaint against the United Nations Industrial Development Organization, UNIDO. The complainant impugns the Director General's decision to dismiss her appeal to have her 2008 staff performance appraisal report removed from her official status file owing to irregularities in the performance appraisal process. She also requests compensation for moral and reputational damage for unfair treatment. The Tribunal considered that there had been a flaw in the appraisal process. The complainant is therefore entitled to an order that the 2008 report be removed from her official status file. While errors had been made in the compilation of the report, they did not amount to unfair treatment. Accordingly, no compensation should be awarded. However, as the complainant succeeded in part, she should be awarded a portion of her claim for costs. For the reasons explained in Judgment 3378, the Tribunal decided as follows. 1. The complainant's performance appraisal report covering the period 1 March to 31 December 2008 shall be removed from her official status file. 2. UNIDO shall pay the complainant 500 euros in costs. 3. All other claims are dismissed. Mr. Dinesh Chander Patak has filed an application for review of Judgment 3136, which is his fifth complaint against the World Health Organization, WHO, without, however, identifying any of the grounds upon which a judgment may be reviewed. The Tribunal recalled that its judgments are final and may only be reviewed in exceptional circumstances and for a limited number of grounds. This application is an attempt to litigate matters that were found to be irreceivable in Judgment 3136. Therefore, the Tribunal concluded that the application was devoid of merit. For the reasons explained in Judgment 3379, the Tribunal dismissed the application for review in accordance with the summary procedures provided for in Article 7 of its rules. Mr. Dinesh Chander Patak has filed a sixth complaint against the World Health Organization, WHO. The complainant applied for the position of National Professional Officer in New Delhi in 2009, but was not accepted. He alleges that the selection process was tainted by bias and that he had been the victim of perpetual administrative bias over a period of 7 years. The Tribunal pointed out that the evidence adduced to prove allegations of bias must be of sufficient quality and weight to persuade it. The complainant's allegations of bias were unsupported by any evidence, were grounded on suspicion, and did not permit any reasonable inference of the existence of bias to be drawn. However, the failure of the administration on grounds of confidentiality to provide a complainant with a document relied on by the Headquarters Board of Appeal in its findings that his replacement by the selection committee was due to conflict of interest and not bias constituted a breach of procedural fairness. The appropriate remedy was an award of moral damages. For the reasons explained in Judgment 3380, the Tribunal decided as follows. 1. WHO shall pay the complainant moral damages in the amount of 1,000 United States dollars. 2. All other claims are dismissed. Mr. Gench Kuki
has filed a complaint against the International Organization for Migration, IOM. The complainant applied for a position with the IOM mission in Kosovo, but his application was unsuccessful. He purports to impugn a decision by the Director General of IOM not to engage him. The tribunal considered that, as the complainant did not become a staff member of IOM, and therefore not an official for the purpose of Article 2 of its statute, the complaint was clearly irreceivable. For the reasons explained in Judgment 3381, the Tribunal summarily dismissed the complaint pursuant to Article 7 of its rules. Mr. Timo Johanni Pietila has filed a complaint against the European Organization for Nuclear Research, CERN. The complainant, who had applied for a position with CERN, was finally not recruited because his medical examination was considered non-satisfactory for the position. He impugns CERN's implied decision to reject his claim against the decision not to recruit him. The tribunal concluded that the complainant had never been an official of CERN. The tribunal's jurisdiction being limited by its statute and confined to complaints of officials, the complaint is irreceivable. For the reasons explained in Judgment 3382, the Tribunal dismissed the complaint in accordance with the summary procedure provided for in Article 7 of its rules. Mr. Sangriul Ro has filed a complaint against the European Organization for Nuclear Research, CERN. The complainant, who had been working at CERN premises under a form of collaborative arrangement and whose conduct gave rise to criticism, accuses CERN of having failed to take a decision on a claim notified by him to its administration. He impugns the implied decision rejecting his claim. The tribunal considered that the complainant did not demonstrate that a decision had been made affecting his rights in a way which would attract the jurisdiction of the tribunal. Moreover, the complainant has never been an official of CERN. As the tribunal's jurisdiction is confined to complaints of officials, the tribunal concluded that the complaint was both clearly irreceivable and devoid of merit. For the reasons explained in Judgment 3383, the Tribunal dismissed the complaint summarily under Article 7 of its rules. Mr. François Blondel has filed a fifth complaint against the European Patent Organization, EPO. The complainant, who had requested a conciliation procedure in relation to the third version of his contested staff report, did not consider the letter of the Director of the Employment Law Directorate to be a properly and officially endorsed decision by the President of the Office to forward his appeal to the Internal Appeals Committee. The tribunal considered that the letter in question properly and officially informed the complainant of the President's explicit decision and that his claim was irreceivable for failure to exhaust all internal means of redress. The tribunal also considered that the complainant's claim regarding the quashing of the impugned acts were irreceivable in accordance with Article 7, Paragraph 1 of its statute, as the complainant did not receive a final decision regarding his grievances. The tribunal concluded that the complaint was clearly irreceivable in its entirety. For the reasons explained in Judgment 3384, the Tribunal dismissed the complaint in accordance with the summary procedures provided for in Article 7 of its rules. Mr. Omiros Verhey has filed an application for review of Judgment 2924, which constitutes his second complaint against the European Patent Organization, EPO. The complainant submits that the decision in that judgment was based on two manifest misstatements of the facts. The tribunal recalled that its judgments may only be reviewed in exceptional circumstances. Moreover, the ground on which review is sought must be one that would have led to a different result in the earlier proceedings. In the present case, the tribunal considered that the complainant's arguments were either beyond its scope of review or not subject to review. For the reasons explained in Judgment 3385, the Tribunal dismissed the application for review in accordance with the summary procedure provided for in Article 7 of its rules. Mr. Alan Berry Stride has filed a complaint against the United Nations Food and Agriculture Organization, FAO.
The complainant, who had been appointed to a post on a fixed-term contract that was extended on a number of occasions, applied for the post when it was advertised, but he was not selected. He impugns the decision contained in an email informing him that there were no grounds on which he could file a grievance. The tribunal recalled that Article 7, Paragraph 1 of its statute expressly provides that a complaint is not receivable unless the decision impugned is a final decision and the person concerned has exhausted such other means of resisting it as are open to him under the applicable staff regulations. In the present case, as the complainant did not initiate the internal appeals process provided for in the FAO staff rules, the tribunal considered his complaint was clearly irreceivable. For the reasons explained in Judgment 3386, the tribunal dismissed the complaint in accordance with the summary procedure provided for in Article 7 of its rules. Ms. Rosanna Taverdian has filed an application for review of Judgment 3103, which is her third complaint against the International Labour Organization, ILO. In her previous complaints, the complainant contested the decision not to renew her fixed-term contract upon its expiration, in which the organization cited an inability to identify a position matching her profile and competencies and budgetary reasons. In her application for review, she submits new evidence and specifically requests review of the tribunal's decision not to set aside the organization's refusal to renew her contract. The tribunal recorded that its judgments have the authority of res judicata, and they will be reviewed only in exceptional circumstances and on limited grounds, including the discovery of a new fact. In the present case, the tribunal found that the information provided in the complainant's application for review did not constitute a new material fact which would have any bearing on her case. For the reasons explained in Judgment 3387, the tribunal dismissed the application for review in accordance with the summary procedure provided for in Article 7 of its rules. Mr. Nazim Hussain has filed a complaint against the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. The complainant impugns a decision which denies his claim for compensation for mental and physical injuries he suffered as a result of an explosion in his workplace. He appealed directly to the tribunal. The tribunal recorded that an official may only appeal directly to the tribunal against a final administrative decision which he or she seeks to impugn when all the internal means of redress within the organization have been exhausted. UNESCO staff regulations and staff rules permit a staff member to appeal directly to the tribunal where the Director General of UNESCO agrees to waive the jurisdiction of the appeals board. In the present case, the tribunal noted that the complainant did not seek or obtain a waiver to permit him to appeal directly to the tribunal. The tribunal concluded that the complaint was therefore clearly irreceivable for failure to exhaust all internal means of redress. For the reasons explained in Judgment 3388, the tribunal dismissed the complaint in accordance with the summary procedures provided for in Article 7 of its rules. Mr. Tarnaby Alom has filed an application for review of Judgment 3165, which constitutes his fourth complaint against the European Organization for the Safety of Air Navigation, Eurocontrol. The complainant submits that in Judgment 3165, concerning his third complaint against Eurocontrol, the tribunal did not take into account several articles of the general conditions of employment relating to promotion. The tribunal recorded that its judgments have the authority of res judicata, and it will review a judgment only in exceptional cases and then only on limited grounds. In this case, the tribunal considered that the application for review did not present any of the acceptable reasons for review, and it was devoid of merit. For the reasons explained in Judgment 3389, the tribunal dismissed the application for review in accordance with the summary procedures provided for in Article 7 of its rules. Mr. Nuno João Gonçalves has filed an application for review of Judgment 3116,
which constitutes his second complaint against the European Organization for the Safety of Air Navigation Eurocontrol. The complainant presented as an error of fact that the registrar of the tribunal informed him that his complaint form was incomplete, but that she subsequently did not accept his later submission. The tribunal recalled that its judgments have the authority of res judicata, and that it will not review a judgment only in exceptional cases and then only on limited grounds. The tribunal considered that the present application for review did not present any of the acceptable grounds for review and that it was therefore clearly devoid of merit. For the reasons explained in Judgment 3390, the tribunal dismissed the application for review in accordance with the summary procedure provided for in Article 7 of its rules. Monsieur Ram Kishan Singh a formé un recours en révision du jugement 3091 qui constitue sa deuxième requête contre l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI. Le requérant soutient notamment que le tribunal n'a pas tenu compte des faits déterminés, à savoir les réserves qu'il a exprimées lors de la signature de l'accord de cessation de service et a commis une erreur matérielle. Il se prévaut également de la découverte d'un fait nouveau, essentiel, qu'il n'était pas en mesure d'évoquer dans la première procédure. Le tribunal a rappelé que, conformément à son statut, ces jugements sont définitifs et sans appel et qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. En l'espèce, le tribunal a écarté l'ensemble des moyens avancés par le requérant. Pour les motifs exposés dans le jugement 3391, le tribunal a rejeté le recours en révision conformément à la procédure sommaire prévue à l'article 7 de son règlement. With Mr. Sudesh Kumar Madanpotra has filed an application for interpretation and review of Judgment 3130, which is his third complaint against the World Health Organization, WHO. In his second complaint, the complainant impugns the Director General's decision not to select him for a post. In Judgment 3130, the tribunal set aside the decision but ordered WHO to shield a successful candidate from any injury that might result from setting aside of an appointment he had accepted in good faith. In his application for interpretation, the complainant requests the tribunal to elaborate its decision regarding the manner that an unsuccessful candidate must be shielded from any injury. He seeks a review of Judgment 3130 on the basis that he considered that the tribunal drew mistaken conclusions from evidence regarding his claim for damages. The tribunal recalled that a request for interpretation of a judgment is receivable only if the operative part of the judgment gives rise to uncertainty or ambiguity about its meaning or purport. The tribunal found that Judgment 3130 is clear, suffers no ambiguity, it presents no difficulty of interpretation. It also recalled that its judgments have the authority of res judicata. The tribunal will review a judgment only in exceptional circumstances and then only on limited grounds. The complainant's claim regarding the tribunal's alleged mistaken conclusion is a question of law and therefore does not fall within the exceptions to res judicata which allow for review. For the reasons explained in Judgment 3392, the tribunal dismissed the application for interpretation and review in accordance with the summary procedures provided for in Article 7 of its rules. Monsieur Saturnin Ngoma a formé une troisième requête contre l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le tribunal a rappelé qu'au terme de son statut, une requête pour être recevable doit être introduite dans un délai de 90 jours à compter de la notification au requérant de la décision attaquée. Ce délai a un caractère objectif et le tribunal ne saurait entrer en matière sur une requête déposée après son expiration. Dans la présente affaire, le requérant n'a pas respecté le délai prévu par le statut du tribunal. Sa requête est donc tardive et par suite manifestement irrecevable. Pour les motifs exposés dans le jugement 3393,
Le tribunal a rejeté la requête en application de la procédure sommaire prévue à l'article 7 de son règlement. Ainsi prend fin les prononcés de jugement adoptés par le tribunal lors de sa 118e session. Comme lors de la précédente session, un enregistrement vidéo de cette séance sera disponible sur le site internet du tribunal www.ilo.org/trib d'ici la fin de la journée. La version électronique de l'ensemble des jugements sera également disponible d'aujourd'hui sur le site du tribunal dans la base de données Triplex. Comme d'habitude, les jugements imprimés seront disponibles en anglais et en français à la fin de la présente séance. Toute personne désireuse d'en obtenir une copie pourra se rendre au greffe du tribunal au niveau R1. La prochaine session du tribunal administratif commencera le 27 octobre 2014. Afin de faire face à un nombre croissant d'affaires, les juges ont décidé de prolonger leur présence d'une semaine. Je déclare ainsi close la présente séance. Merci de votre aimable attention. Et maintenant en anglais. This brings to a close the pronouncement of all the judgments adopted by the Tribunal at its 118th session. As with the previous session, a video recording of this meeting will be made available by the end of the day on the website of the Tribunal, www.ilo.org/trib. The electronic version of all judgments will also be made available today in our database Triplex on the same website. As usual, the hard copies of the judgments will be available in English and in French at the close of this meeting. Anyone wishing to obtain copies may go afterwards to the registry of the tribunal at the R1 level. The next session of the Administrative Tribunal will start on the 27th of October 2014. In order to face the increasing number of cases, the judges have decided to extend their presence for an additional week. I hereby declare this meeting closed. Thank you for your kind attention. Finished. Thank you.